The floodplains of Purba Mednipur in West Bengal are well endowed with highly fertile land, along with rich inland and coastal water resources that support many agriculture and fisheries-based livelihoods. Traditionally, the practice of integrated farming of paddy with fish was followed by many. Besides optimal use of land, this ensured ready availability of the two most significant sources of food and employment. Rice and fish are also integral to the culture of Bengal. আমাদের বাঙালিদের মাছ ভাতটাই প্রিয়, মানে মাছ ভাত ছাড়া আমরা চলি না। বাঙালিদের মাছটা হলে যেন খাওয়াটা তাদের খুব শান্তিতে হয়। বাঙালি মানে তথ্য যায়, সব রকমই যায়। তো আগে কি হতো, মাছ তো অবশ্যই দিতে হবে, চাল ডাল মাছ অবশ্যই দিতে হবে। Most women living in the rural villages of Purba Mednipur divide their day between household chores and tending to their agricultural fields and fish ponds. আজকে যেমন আমি সকাল 5টা থেকে উঠে আমি মাঠে গিয়ে ধান কেটেছি, ধান কেটে আবার বাড়িতে রান্না করেছি, রান্না করে মাছকে খাবার দিয়েছি, তারপরে খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে এই উঠেছি। সবই কাজকর্ম করি আমি। Much of the daily life is centered around the pukurs or small ponds found in the backyards of almost every rural house. These natural freshwater bodies help meet multiple purposes. এই পুকুরটা করার পর থেকে মানে ব্যবহার করা হয়, ধরুন সংসারের থালা বাসন ধোয়া, চান করা, জামা কাপড় ধোয়া, বাগানে জল দেওয়া। The backyard ponds also offer immense potential for augmenting a multi-species culture of fish, from small indigenous freshwater species to Indian major carps. Generally reared and marketed by the women, they not only add to the income but also enrich the family's food basket. However, the aquaculture activities of women are seen as a mere extension of their household chores. Their role in contributing to local food security often goes unrecognized. For better returns, many women are adapting improved methods of aquaculture in their small ponds. পরে আমার বাড়ির পুকুরে কেন পড়ে থাকবে, সেখান থেকে আমি মাছ চাষ করছি। আর আমি হলদিয়া ব্লকে আমি ট্রেনিং নিয়েছি, হলদিয়া ব্লক থেকে আমি মেশিন পেয়েছি। এই পুকুরে আমার পেঙ্গা মাছ আছে, রুই কাতলা আছে এবং মিশ্র চাষ করছি। আগে যত্ন করতাম মানে কিছু খাবার দিতাম না, ওই জন্য মাছ বাড়তো না। এখন মানে পুকুরের জিপিসি গাড়ি দিয়ে মাটি তুলে মাছ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মাছটা ভালো বাড়তো বা ভালো হতো, বিক্রি কম হয় আর বেশিরভাগ খাওয়া হয়। বাড়ি থেকে ছোট ছোট মাছ আমার পুকুর থেকে নিয়ে চলে যায় 5 টাকা করে। সকালে ধরে রেখে দেই, মার্কেটে নিয়ে যাই বড় বড় মাছ। একসঙ্গে 100 কেজি মাছ নিয়ে গেলে এখন 10-15 হাজার টাকা পেয়ে থাকি। The increase in the culture of large and other introduced varieties of fish is beginning to impact the small indigenous freshwater species, which provide unique nutritional benefits to the rural diet. Women stand a higher chance of getting the benefits when smaller fish is cooked in comparison to bigger fish, which is usually served first to men and then to the children. ছোট মাছের কি প্রয়োজন আর বড় মাছের কি প্রয়োজন? ছোট মাছ সবথেকে মেয়েদের পক্ষে খুব ক্যালসিয়াম হয়, শরীরে খুব ভিটামিন হয়। Earlier, small indigenous species, minnows, they were easily available in the market and at lower rate. Presently, that small species, they are available, but their amount has decreased, no doubt. Indian major carps, rui katla, mrigal, if the culture practice itself, we clear the ponds. West Bengal has one of the highest rates of consumption of fish in India. The demand far exceeds the production capacity of the traditional systems, resulting in dependence on other states for supply. To reduce this deficit, the government has been encouraging aquaculture through various initiatives. Bengal now holds the second position in inland fish production in India. अभी गवर्नमेंट का और पॉलिसी और जिस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है फिशरीज सेक्टर में, वो प्रोडक्शन बेस्ड फिशरीज, तो कितने कम पानी में, कितने कम ज़मीन में कितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस है।
Over the last few decades, agricultural fields in both the inland and the coastal plains of Purba Medinipur have been replaced with shallow water bodies for the purpose of aquaculture. With no major seasonal constraints, it is financially far more beneficial for the farmers. Earlier in 1960s, our production level was around 500 or 600 kg per hectare. But presently, on an average, I'm telling you, it is 3.2 ton. A very big jump. We, as a scientific organization, we never tell any farmers that you please convert your good agricultural land into aquaculture land. A decade ago, lured by high profits, groups of farmers across the Moina block began converting extensive tracts of land into berries or very large freshwater ponds for intensive fish production. More than 7,000 hectares of land has been converted so far, making Moina one of the biggest freshwater aquaculture areas of Purba Medinipur. Land use change has drastic implications on the lives and livelihoods of women who played a major role in agricultural activities. However, their participation in aquaculture is minimal, largely due to social norms and conditioning. আচ্ছা, তারা বড় বড় মাঠে মাছ চাষ করছে, তারা বিভিন্ন রকম খাবার দিচ্ছে, অল্প দিনে মাছ বড় করছে, বিক্রি করছে। তারা বেশি মাঠে বেশি টাকা পাচ্ছে, আমরা কম জায়গায় গরিব লোক যেমন চাষ করি তেমন টাকা পাই। আর যখন মাছ ধরা হয় তখন লোক লাগে মাছ টাছ ধরতে, মাছ টাছ বইতে, গাড়ি যখন লোড হয় বাইরে মাছ যায় তখন লোক লাগে। আমার স্বামী মজুর রোজগার করে মাছের ঝিলে থাকে, মাছ বেতন সিস্টেম সারা বছর। মাসে বাড়ি আসে, বেতন নিয়ে আসে 8,000 করে, আর থাকে সেখানে সারা বছর। ওনাকে কাজ করতে হয় বলতে গেলে 12 ঘন্টা করে। আমাদের সদস্য 5 জন বাড়িতে, তো সংসার চালাতে আমার একটু কষ্ট হয়। पूरा मोइने मॉडल में आप देखेंगे तो उसमें महिलाओं का काम करने का कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पॉन्ड में फीड डालना, नेटिंग करना, मेडिसिन डालना महिला कभी काम नहीं करते हैं। और 20 पुरुषों के अंदर 1-2 महिला काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी ग्रुप होना चाहिए। जो रिसोर्स पहले था धीरे धीरे कमते जा रहा है महिलाओं के लिए। A more aggressive trend in aquaculture is visible as one moves closer to the coastal areas such as Kontai. Here, long stretches of small brackish water ponds for culture of vanamai or white-leg shrimp are visible as far as the eye can see. जमीन था मीठा, मिट्टी था मीठा, आप उसमें खोद के आप उसमें सॉल्ट वाटर डाल रहे हैं। मोर देन 50% ज़मीन कन्वर्ट हो चुका है, और बहुत अच्छा अच्छा खेती ज़मीन था जो 2 टाइम का फसल पैडी आप उगल सकते थे। এই সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে গেছে, এখন তো সব নোনা হয়ে গেছে, এখন আর সবজি হচ্ছে না, ধান হচ্ছে না, এগুলোই লোক চাষ করছে, মাছের চাষই করছে। হ্যাঁ, এই যে পাইপটা বিছে, সেই পাইপ বিছেই জল আনা হয় সমুদ্র থেকে। ক্ষতি হবে যখন বেড়ে যাবে সংখ্যা, তখন যখন লস হয়ে যাবে তখন বিশাল ক্ষতি হবে। লস হয়ে গেলে সে লস তোলা যাবে না, কোনো পরিশ্রম করে সে লস তোলা যায় না। সামান্য লাভ লস মেয়েরা তো বুঝি না, আমরা সামান্য পয়সা বাড়ির রোজগারের জন্য আমরা চাষ করি। এই 100টা প্রজেক্টের মধ্যে ধরুন 10-20টা প্রজেক্টে মেয়েদের কাজ নেই তেমন। তো মেয়েরা তো এই স্বাভাবিকভাবে ফিড মারবে। ধরো স্বামী স্ত্রী মিলে করি, 2 জন লিজ যার যেমন, মানে এই 46 ডিসমিলে 20,000 আছে, 25,000 আছে, 22,000 আছে, হ্যাঁ 1 বিঘাতে। সে পাশের জমি থেকে নোনা জল এসে আমার জমিতে এফেক্ট করে, ছড়িয়ে যায়, তার জন্য আমার ধান চাষ আর হয় না। তার ফলে আমি নিজে চিংড়ি চাষ করতে না পেরে আমি অন্য কাউকে লিজ দিয়েছি, বছরে 20,000 টাকা বিঘে। 1 বিঘে এই যে বছরে 20,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছি ঘরে বসে, এটা তো লাভ। Many households are now completely dependent on the income from the rent they receive from leasing out their land. But those who take the lease can get trapped in a web of loans, with many women having to keep their jewelry as mortgage. বা সেরকম সুযোগ সুবিধা বা আমি হয়তো যোগাযোগ করতে পারিনি, হয়তো পাইনি সেরকম হবে।
আগের বছর যেটা প্রায় 3 লাখ কানে মাছ ছেড়েছিলাম, এই যে জজ ঝড়ে আমার সব ডুবে গেছে মোটামুটি নোনা জলতে। 20 বছরে 15 বার কানে লাভ পেয়েছি, 5 বার কানে লস হয়েছে। Earlier, sustainable aquaculture was done through use of organic fertilizers, primarily made by women from raw materials readily available in rural households. But currently, to increase production, the use of formulated seeds and fertilizers is on the rise. So different companies are also entering into that area where big stages aquaculture is going on, and they are giving us lots different types of inputs, particularly disease related, feed related, and they are telling you please apply it to the ponds and they will your production will be more. That is actually a wrong step. There is carrying capacity of the pond. Beyond that, there will be disease and production will be decreased. There has been a decline in employment of women in aquaculture, but new kinds of jobs in allied sectors are opening up. With a steady growth in the export of shrimps, a number of seafood processing plants have begun sprouting in Purba Medinipur, where largely women are employed. Jhuma recounts her experience of working in a processing unit. মানে 100-200 উপরে হবে এই আর কি। আর উড়িয়ার দিকে মানে 3-4 হাজারের উপরে। প্রথমে চিংড়ি মাছটাকে ছাড়াতে হয়, মাছের শিরাতে যে থাকে তাকে একটা বক্সের মধ্যে কাটিং করতে হয়। পুরো কাজটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো হয়। এই 10টা ধরো ছাড়লো, আধ ঘন্টা খানে, তারপরে আবার যাও। 30 দিন আমাকে সেখানটায় থাকতে হতো, একবার ছুটি থাকতো, সেই ছুটিতে বাড়ি আসতাম। 6200 টাকা করে, তার উপরে ক্যান্টিনের ভাড়া আছে। बाहर से महिलाएं आते हैं, वो यहाँ पे आके रहेंगे। जो लोकल जो महिलाएं हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में काम करना बहुत मुश्किल है। ग्लव्स पहन के 12 घंटा खड़ा होके, आइस और डिप एसी, तो इसमें काम करना भी मुश्किल है। लेबर लॉज और लेबर कानून जो होता है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, और उसके साथ साथ तो और भी बहुत सारे हैरेसमेंट और असल्ट ये भी तो होता है। Though the advancements in aquaculture have come at the cost of shrinking workspaces for women, the West Bengal government is taking initiatives to increase their role in enhancing aquaculture productivity. Improved technology and training to manage small ponds better is provided to women through self-help groups. When organized under SHGs, women provide strength and motivation to each other. সত্যি দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে যেটা যে আমরা মৎস্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমরা ব্লক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা শিবির, মাছ চাষের প্রশিক্ষণ, যাতে জৈব পদ্ধতিতে মাছ চাষ করুক, বৈচিত্র্যময় মাছ চাষ করুক, परिवेश बांधव माछ चाष करूँ। हल्दिया में हम लोग भी ये सब स्कीम इधर इम्प्लीमेंट किए। अलग से वुमेन के लिए भी हम लोग अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए। বাড়ির পুকুরে যে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে কিভাবে মাছ চাষ করা যায়, কীরকম পরিমাণ মাছ ছাড়তে হবে, কেমন তার জলটা থাকা উচিত, কেমন পরিবেশ দরকার, এইসব আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। গ্রুপে 10 জন ছিল, আরও বাড়ছে, আমাদের 30 জন। আর্থিক দিক থেকে পরিবারের পিছনে, পরিবারের পাশে, স্বামীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা যারা আরও বেশি বেশি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। প্রথমে তাদেরকে একটু বোঝাতে হচ্ছে, বাড়িতে তাদেরকেও ট্রাভেল করতে হচ্ছে, তাদেরকেও বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছে, কথা শুনতে হচ্ছে, তবুও তারা বেড়াইছে। তো এখন কারোর পরিবারে কেউ না বলেনি, এখন বলছে যে যার ঘর সামলিয়ে তোমরা যদি সময় দিতে পারো তো দাও। এখন দেখছে যে মেয়েরা বেরিয়ে তাদের ঘরে উন্নতি করতেছে, তো তারা কেন এখন বাধা দিবে। ভবিষ্যতে মহিলারা, যে সমস্ত আমার গ্রামের মহিলারা ট্রেনিং নিয়েছেন, বিভিন্ন মাছের ব্রিডিং করানো যায়, যেগুলো এরকম বড় হ্যাচারিতে কিন্তু প্রয়োজন নেই, সেখানে কিন্তু ছোট জায়গায় ছোটোভাবেই ওই চারাপোনা তো একটু বড় করে ওটাকেই কিন্তু বিক্রি করে সে কিন্তু মাসে 5-6 হাজার 10 হাজার টাকা করে সে কিন্তু ইনকাম করতে পারবে। Though minuscule in number, there are some women who have expanded their aquaculture from a few to several acres. One such example is Aarti Burman of Haldia. She earlier sold jhal muri or puffed rice at local village fairs, but has over the past 35 years turned the fortunes of her family through fish culture. আমার একটা পুকুর ছিল 18 বিঘা, লোকের লিজে লাওয়া ছিল। তার দড়ি পার করতে কেউ ভয়ে যেত না, তার পাড় নেই, গেলে কাড়িয়া সাপ, বিষাক্ত সাপ,
তাও ডিঙে গিয়ে হলো ঝিল মানে মানে পুকুরের এদিক সেদিক দড়িয়ে আমি পার করে দিতাম। আর বর্তমান এখন 500 বিঘার মতো জায়গা আছে। আমি চাষ করি কাতলা, রুই, মৃগেল, সিলভার কাপ। বেশি আমরা পাইকারি করে দেই। 1 বিঘা জায়গার উপরে 2 লাখ টাকা বিক্রি, 1 লাখ টাকা খরচা, 1 লাখ টাকা সলিড আসতো। যে জায়গাটাকে বাড়িয়ে ফেলানো হচ্ছে ওই কাজটা ব্যবসা আর হচ্ছে না, আরও অনেক টাকার প্রয়োজন। There are also women like Sumitra who are actively engaged with their families in managing their fish farms. মাছ চাষ শুরু হচ্ছে আজকে বছর 3 বছর। মাছ চাষের আগে আমরা খাটাখাটনি করতাম। প্রথমে ছিল আমাদের ফিশারি 7 বিঘা, 7 বিঘা থাকতে এখন হয়েছে 50 বিঘা। 50 বিঘা হয়েছে, আমরা এখনই চালাচ্ছি। মাছ বাজারে মানে আড়তে আছে, আড়তদার আছে, আড়তে নিয়ে চলে গেল, এখানে ধরা হলো, আড়তে নিয়ে চলে গেল। আর এই ফিশারিতে মানে জল কীরকম থাকলো, কী করে মাছটা কত টাইমে খেলো, আর কোন টাইমে কি খাবার দিতে হবে। যেমন একটা ছোটো বাচ্চাকে রোপণ করলে যেরকম একটা ছোটো মাছকে সেরকম মাছের জানা যায় যে মাছটা কী হচ্ছে জানা যাচ্ছে। Though such entrepreneurship is exhibited by some women, it does not necessarily translate into more work opportunities for other women, as mostly men get employed here as well. The economic benefits may tilt in favor of farming fish, but the high environmental impacts are already beginning to emerge. Variations in water quality and availability, besides deteriorating soil conditions, are leading to the loss of the natural biological diversity and productivity of the local ecosystems. যে ওই জমিতে আর কোনোদিন ধান চাষ হবে না, যদি হয় অনেক সময় লাগবে। ধরুন 5 বছর এমনি ফেলে রাখতে হবে, 5 বছরের পরে হয়তো ধান চাষ শুরু হবে, কিন্তু সে আগের মতো আর হবে না, অনেকটা সময় লাগবে, কষ্ট আছে। তবে এর জন্য খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। প্রথমে এগুলোতে ধান চাষ ছিল, মানুষ কী করতো বিভিন্ন রকমের ধান চাল বিভিন্ন রকমের খেতে পেত, সুবিধা ছিল, আর ধান চালের দামটাও কম ছিল। এখন আমাদের এদেশে ধান চাষ হচ্ছে না, মাছ চাষ হচ্ছে। মাছ চাষিরা সবাই দেখছে ধান থেকে মাছে বেশি পয়সা হচ্ছে তাদের। Water is mined to not only replenish the level in the ponds, but also to transport live fish to the markets. In the absence of an environmental impact assessment and adequate checks and balances in place, the depth of bore wells has seen a drastic increase. Women will be the first to face the brunt of depleting water tables, as they are the ones responsible for getting potable water to the house. আমাদের একটা টিউবওয়েল আছে বাড়িতে, ওটা 13 ফুট জল। এখন কিন্তু জল নেই। ধরো আজ থেকে 6 মাস আগে জলটা ছিল, এখন আর জল পাওয়া যাচ্ছে না। এখন বর্তমান ঘরের কাছে 1/2 কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়, মানে 700 ফুট কল, এখন ভালো জল। Intensive fish farming has led to an increased pollution load due to drainage of effluents into the water bodies. Jyotsna, one of the few women who go into the sea to fish, is beginning to notice changes in the nearby coastal waters. তখন যখন ওই দূষিত জলটা আছে, তখন 2-3 মাস সমুদ্রে মাছ থাকে না। আমাদের একদমই মাছ মানে তরকারি যে খাওয়া হয় সে মাছটাও পাই না আমরা। এসে যখন পরে আমরা যখন সমুদ্রের ছেলে মেয়েদের নিয়ে সমুদ্রে যাই, তখন ওই গায়ে অ্যালার্জি টাইপের মতন হয়। Undoubtedly, aquaculture is one of the major drivers of the current rural economy, especially in floodplains like Purba Medinipur. But for it to be sustainable, adequate environmental and social safeguards need to be instituted and enforced. This pond, earlier it was in somebody's name, now it is in your name. In future it may be in somebody's name, but this is the land will be same. So do something for the health of the pond. The aquaculture sector is an important contributor to sustainable development goals, and women are recognized as critical to achieving them as they contribute to food security and nutrition in rural landscapes.
The family-based aquaculture, as practiced in backyard ponds, fulfill these needs. But has the intensification of aquaculture, with its immense socio-ecological fallouts, alienated women? Solutions may lie in policies and plans for the sector being precautionary in approach and gender inclusive, by ensuring women's equity in access to resources, decent work, participation, and sharing of benefits. Clearly, the vision for aquaculture development can only be actualized by taking into account the rights, needs, and concerns of women.